چطوری به انگلیسی میگیم از امروز صبح کمردرد دارم؟ I have had a pain in my back since this morning. I've had a pain in my back since this morning. از امروز صبح میشه since this morning. Since this morning. امروز صبح میشه this morning. کمردرد دارم. I've had a pain in my back. I've had a pain in my back. زنبور نیشم زد و درد شدیدی توی بازوم احساس کردم. The bee stung me and I felt a sharp pain in my arm. The bee stung me and I felt a sharp pain in my arm. The bee stung me. زنبور نیشم زد and I felt a sharp pain و من درد شدیدی حس کردم. A sharp pain یعنی درد شدید. In my arm. توی بازوم. اون در این زمینه نسبت به بقیه تجربه کمتری داره. میگیم اون تجربه کمتری داره در این زمینه نسبت به بقیه یا در مقایسه با بقیه. She has less experience in this field compared to others. She has less experience in this field compared to others. She has less experience یعنی تجربه کمتری داره in this field در این زمینه compared to others نسبت به بقیه یا در مقایسه با بقیه. اون زمان کمتری رو صرف تماشای تلویزیون و زمان بیشتری رو صرف خوندن کتاب میکنه. He spends less time watching TV and more time reading books. He spends less time watching TV and more time reading books. He spends less time یعنی اون سپری کرد زمان کمتری رو watching TV برای تماشای تلویزیون and more time و زمان بیشتری رو reading books برای خوندن کتاب. جاده در اوایل صبح کمتر شلوغه. The road is less crowded in the early morning. The road is less crowded in the early morning. Is less crowded یعنی کمتر شلوغه. In the early morning یعنی در اوایل صبح. اون الان در مقایسه با زمانی که تمام وقت کار میکرد درآمد کمتری داره. میگیم اون درآمد کمتری داره الان در مقایسه با زمانی که تمام وقت کار میکرد. He earns less money now compared to when he was working full time. دوباره He earns less money now compared to when he was working full time. He earns less money now. اون الان پول کمتری به دست میاره. درآمد کمتری داره. Compared to در مقایسه با when وقتی که he was working full time داشت تمام وقت کار میکرد. اون برای این آزمون نیاز به مطالعه کمتری داره چون مطالب رو به خوبی میدونه. She needs to study less for this test because she knows the material well. She needs to study less for this test because she knows the material well. She needs to study less یعنی اون باید کمتر بخونه. نیاز داره که کمتر بخونه for this test برای این آزمون because she knows the material well چون مطالب رو به خوبی میدونه. اینجا مطالب به معنای material هست. سگ امروز غذای کمتری خورد چون خیلی گرسنه نبود. The dog ate less food today because she wasn't very hungry.
The dog ate less food today because he wasn't very hungry. The dog ate less food today یعنی سگ امروز غذای کمتری خورد. Less food یعنی غذای کمتری. Because چون که he wasn't very hungry چون خیلی گرسنش نبود. قیمت خیلی بالا بود. بنابراین تصمیم گرفتم اونو نخرم. The price was quite high. So I decided not to buy it. The price was quite high. So I decided not to buy it. Was quite high یعنی خیلی بالا بود. The price اون قیمت. So I decided not to buy it. پس تصمیم گرفتم که نخرم. هرچی کمتر کار کنی کمتر حقوق میگیری. The less you work, the less you get paid. The less you work, the less you get paid. The less you work یعنی هرچی کمتر کار کنی the less you get paid کمتر حقوق میگیری. اون شبا به خاطر ترس از تاریکی نمیتونست بخوابه. چطوری میگیم؟ She couldn't sleep at night due to her fear of the dark. She couldn't sleep at night due to her fear of the dark. She couldn't sleep at night یعنی نمیتونست شبا بخوابه. Due to به خاطر her fear ترسش of the dark از تاریکی. خاطرات اون روز هرگز از ذهنم محو نمیشه. The memories of that day will never fade from my mind. The memories of that day will never fade from my mind. Fade یعنی محو شدن. طبیعیه که بعد از یه روز طولانی کار یا مدرسه احساس خستگی کنی. It's normal to feel tired after a long day of work or school. It's normal to feel tired after a long day of work or school. اوضاع داره از کنترل خارج میشه. The situation is getting out of control. The situation is getting out of control. Out of control, out of control یعنی خارج از کنترل. مشکل پیچیده تر از اون چیزیه که فکر میکردم. The problem is more complex than I thought. The problem is more complex than I thought. پیچیده تر از more complex than چیزی که فکر میکردم I thought. این دستگاه به درستی کار نمیکنه. This device is not working properly. This device is not working properly. Properly یعنی به درستی. Is not working کار نمیکنه. جلسه در سالن یا اتاق کنفرانس برگزار میشه. The meeting is taking place in the conference room. The meeting is taking place in the conference room. Conference room میشه سالن یا اتاق کنفرانس. Take place یعنی برگزار شدن یا اتفاق افتادن. دارو توسط دکتر تجویز میشه. The medicine is prescribed by the doctor. The medicine is prescribed by the doctor. Prescribe یعنی تجویز شدن. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده. This movie is based on a true story. This movie is based on a true story. True story یعنی داستان واقعی. آیا شما عضو این باشگاهی؟ Are you a member of this club?
Are you a member of this club? Member یعنی عضو. Club هم یعنی باشگاه یا کلوب. A member of this club یعنی عضو این باشگاه.